안녕하세요. 국내 클라우드 업계를 선도하고 있는 NHN과 AI 반도체 유니콘 그래프코어의 업무 협약식 진행을 맡은 이수민입니다. 이번 업무 협약식은 코로나19 확산 방지를 위해 부득이하게 행사를 간소화해서 진행하게 된 점 양해 부탁드립니다. 본 행사는 유튜브 채널을 통해 생중계되며 녹화 시 코로나19 방역 지침에 따라 발열 체크와 손소독제 사용, 출입자 명부 작성 등 방역 수칙을 철저히 준수해 진행했습니다. 참석해주신 여러분들께 환영과 감사의 인사를 드립니다. 그리고 따뜻한 응원과 기대로 함께해 주시면 감사하겠습니다. 그래프코어 나이젤튠 CEO님의 환영사를 시작으로 NHN 클라우드 김명신 CTO님, 그래프코어 크리스턴슬리님의 발표 이후 협약서 서명 및 기념 촬영 순으로 진행하겠습니다. 그럼 지금부터 업무 협약식을 시작하겠습니다. 새로운 시작을 축하하면서 그래프코어 나이젤튠 CEO님의 환영사가 있겠습니다. 환영사는 영어로 진행되며 한글 자막이 제공됩니다. Thank you to everyone for joining us today, especially our partners at NHN for hosting this event. We're delighted to be formally recognizing the special working relationship that our two companies have built and look forward to the many projects that we'll be undertaking together. NHN is an enabler of the future, developing critical AI infrastructure that will ensure Korea's place as a world leader in this emerging field, which is so full of opportunity. We're thrilled that they have chosen to work with Graphcore, recognizing that our technology will help bring that future forward faster. When my co-founder Simon Knowles and I decided to start developing a microprocessor specifically designed for artificial intelligence, we didn't know precisely what the AI world was going to look like when the chip was ready. Models would almost certainly have changed, and the potential applications would have evolved too. Fortunately, not knowing precisely what the future holds is sometimes a good thing. It forced us to develop an architecture that satisfied those requirements of AI that could be foreseen with a good degree of certainty, like the importance of graph, the need for large-scale, fine-grained parallelism, and a number of other characteristics. But it also compelled us to build a processor that was flexible and generalizable, ready for AI applications that hadn't yet been invented. Both Simon and I were conscious that AI researchers at that time were suffering from a common problem. Like many innovators, the tools available to them were limiting the scope of their invention. As the saying goes, if all you have is a hammer, everything tends to look like a nail. Processors like the CPU and GPU seem to be doing a good job moving artificial intelligence forward, but look closer, and you would see that new developments were tending to reflect the capabilities of these devices, rather than the much broader possibilities that are incumbent in AI. The Graphcore IPU lets you paint with a broader palette, to imagine something more than what is already possible. The sheer power of our processor is already outpacing other types of compute systems on today's most widely used workloads, but it's the IPU's ability to unlock new directions in AI that is proving particularly attractive. One of our customers, Tractable, which provides accident repair estimates on photos uploaded from a driver's smartphone, recently revealed that the IPU has given them a 5x speed up compared to the GPU systems they were previously using. Tractable employs the most advanced computer vision models available today and is constantly developing more sophisticated versions of its technology. Working at the cutting edge like that is hugely computationally demanding, but with the IPU, Tractable can now perform tasks like training runs that would have taken 5 days. They're now done in a single day. Graphcore technology allows innovators to explore these new opportunities. In that sense, we're very similar to NHN. Your company
has changed a great deal over its lifetime, growing from gaming into financial technology, cloud computing, and many more areas. Every time you're responding to an emerging need and also creating new opportunities for others. Nowhere is that more obvious in the construction of AI data centers that will underpin the country's next phase of economic and social development. That spirit of consciously creating new opportunities is the foundation that modern Korea rests on. The success story we know today didn't happen by accident. It was first imagined, then built. You understand what it means to start with a blank sheet of paper and say, how do we equip ourselves for the challenges that lie ahead? There's a great expression used in the Korean government's AI strategy. They call this the fourth industrial revolution. The thing about industrial revolutions is they are associated with the development of new tools, weaving machines, the steam engine, the transistor. Today, it's Graphcore and NHN putting new tools into the hands of innovators. The things they will do are incredible. I look through the world at breakthroughs already being achieved using Graphcore systems. The Oxford Man Institute, part of the Giant Man Group, has developed an AI that can predict stock price movements further into the future than previously possible and with greater accuracy. In France, cosmologist Bastien Archelin is using the IPU to process images taken from deep space telescopes, extracting individual images of overlapping galaxies. Researchers from the Ford Motor Company used Graphcore technology to help them design future pedestrian detection for autonomous vehicles. And closer to home, KT, Korea Telecom, will also be using IPU compute in its AI data center projects. Amazing things happen when you put this technology into people's hands. And both NHN and Graphcore want to ensure that the very best AI tools are widely available and easy to use. Despite the importance of our hardware, the truth is that most people who use our systems will never actually see an IPU processor or the IPU pod data center racks. What they'll come into contact with is our software, which we call Poplar. The sophistication of the Poplar software stack today reflects maturity of Graphcore overall. It includes our own graph programming framework and comprehensive open source PopLibs libraries. It also offers seamless compatibility with the frameworks that people use, such as TensorFlow, PyTorch, Paddle, and more. And if you want to bring an existing model to the IPU, and just plug it in, you can. Poplar manages countless other functions, from compiled compute to scale out for larger models. Our PopVision analysis tools make it easy to see the optimized workload distribution on individual IPUs, while industry standard deployment and system management tools ensure that Graphcore systems can fit into any mixed-use data center. This may be the first industrial revolution to offer a truly seamless transition from the past into the future. And on the subject of the future, it's worth us taking a moment to look ahead together to what comes next in artificial intelligence and its implications for compute. Model sizes have grown exponentially. GPT-3 hit the headlines worldwide, not just because of its amazing potential, but its phenomenal 175 billion parameters. With the growth of unsupervised learning, model sizes will continue to grow. However, this is computationally unsustainable if we continue with dense models, which effectively process far more of the model than is strictly necessary to solve the specific problem. Research by Google Brain on trillion parameter and larger models, as well as numerous other AI researchers, has shown that sparse computation is the only way to resolve this problem and continue our current rate of progress. This sparse approach is able to focus just on those parts of the model relevant to the problem being addressed. The dense model is like every neuron in your brain firing just to process an image coming through your eye.
The sparse approach is similar to using just the neural pathway that looks after image processing. The ability to perform sparse computation is one of the capabilities that we designed into the IPU. This and other forthcoming developments in AI will justify the choices we make in creating the IPU, while at the same time will test legacy processors to their limits. We thank NHN for sharing that foresight and the vision to empower others to innovate with our combined technologies. The future that began with imagining what was possible is now being built. Thank you. 좋은 말씀해주신 나이제튠 CEO님 감사드립니다. 이번 업무 협약은 영국 인공지능 반도체 스타트업 그래프코어와 NHN 간의 기술적 협력을 위해 체결됐습니다. NHN은 그래프코어의 고성능 AI 칩인 최신 IPU를 바탕으로 AI 기반 데이터 센터 시스템을 구축할 계획인데요. 인공지능과 클라우드가 어떤 상관관계가 있는지, NHN과 그래프코어가 어떤 협력 관계를 맺게 되는지 NHN 클라우드 김명신 CTO님께서 그래프코어와 만들어가는 최고의 인공지능 클라우드 NHN 클라우드의 발표를 진행해 주시겠습니다. 안녕하세요. NHN 클라우드에서 CTO를 맡고 있는 김명신이라고 합니다. 우리는 이미 인공지능의 세상에 살고 있다고 해도 과언이 아닐 것 같습니다. 이미 매일의 일상을 살아가는데 너무나도 많은 인공지능 기술을 경험하게 됩니다. 스마트 시계나 스마트폰을 이용하면 지난밤 잠자리에서 숙면을 취했는지 알 수 있는 세상이 되었습니다. 아침에 일어나서 자신의 건강 상태를 즉각 확인할 수도 있고요. 오늘의 날씨와 온도를 고려해서 인공지능 기술이 옷을 추천해 주기도 하죠. 이미 주부들의 최애 상품이 되어버린 이 청소 로봇 또한 인공지능 기술을 활용한 예입니다. 인공지능 스피커들도 이제는 흔히 볼 수 있습니다. 자동차에 탑재된 인공지능도 눈부십니다. 차선과 차량을 인식하는 것은 물론이고요. 도로의 신호 체계까지 이해하는 자율주행 기술들이 속속 등장하고 있습니다. 최근에는 코로나의 영향으로 회사 입구마다 얼굴을 인식하고 체온을 측정하는 인공지능 기기들을 흔히 볼 수 있습니다. 수개월 전에 NHN 클라우드도 얼굴 인식 기능을 서비스하기 시작했습니다. 기존에 널리 사용되던 얼굴 인식 소프트웨어보다 정밀도와 성능 측면에서 상당 수준의 개선을 이루었습니다. 국내에서는 한국인터넷진흥원으로부터 이 바이오 인식과 관련된 테스트를 진행했었는데요. 얼굴 인식률이 100%에 달하는 성과를 냈습니다. 국제적으로도 미국 국립표준연구소인 니스트에서 얼굴 인식 성능 측면에서 전 세계 2위를 달성하기도 했습니다. 이 기술은 이미 상용화되어서요. 저희 NHN 클라우드에서 바로 사용해 보실 수 있습니다. 그 외에도 인공지능은 이제 너무나도 깊이 우리 생활의 일부로 자리 잡았습니다. 쇼핑, 물류 분야, 혹은 금융 분야, 미디어와 교육 분야, 그리고 어렵다고 생각되었던 법률 분야까지 그 한계를 가늠할 수 없을 만큼 많은 분야에서 우리는 인공지능 기술을 직접적으로 그리고 간접적으로 사용하고 있습니다. 스마트홈처럼 개인의 일상에 도움을 주는 인공지능뿐 아니라 범국가적으로 추진 중인 스마트 팩토리 그리고 스마트팜과 같이 특정 산업 분야를 개선하는 경우에도 인공지능은 빼놓을 수 없는 핵심 기술 요소로 자리 잡았습니다. 인공지능의 발전 속도 또한 놀랍습니다. 인간이 가장 잘할 것이다 라고 생각했던 분야에조차도 인공지능은 인간의 능력을 시시각각 뛰어넘고 있습니다. 2016년에는 사물 인식 분야에서 사람의 수준을 이미 넘어섰고요. 2017년에는 사람의 말을 알아듣는 수준도 인간을 앞질렀습니다. 2018년에는 글을 읽고 이해하는 능력, 그리고 2019년에는 범용적으로 언어를 이해할 수 있는 능력조차도 인간 이상의 능력을 보여주었습니다. 많은 전문가들은 그리 멀지 않은 미래에
인간의 사고 능력 전반을 인공지능이 앞지를 것으로 예상하기도 합니다. 인공지능의 근간이 되는 핵심 요소들은요, 이미 그 1960년대에 그 이론적인 체계가 정립되었다고들 합니다. 그리고 70년과 80년을 거쳐서 실현 가능한 수준의 알고리즘이 만들어지기도 하였습니다. 그 중에서도 우리에게 가장 의미 있고 인공지능 분야에서 파급력이 큰 기술을 꼽으라면 아마 non-symbolic AI 분야에서의 머신러닝, 특히 이 뉴럴 네트워크가 아닌가 싶습니다. 뉴럴 네트워크의 아이디어는 인간이 학습하고 이 기억하는 메커니즘을 연구한 뇌과학자들의 이론을 기반으로 하고 있습니다. 두뇌에 보이지 않는 동작 방식을 수학적 모델로 재해석한 결과이죠. 딥뉴럴 네트워크는 특히 인간의 인지 분야를 모방하는 측면에서 매우 놀라운 결과를 보여주었습니다. 2019년에는요, 이 딥뉴럴 네트워크에 대한 공로를 인정해서요, 요슈아 벤지오, 제프리 힌튼, 그리고 이안 로쿤, 이 세 분의 석학들에게 컴퓨팅 분야의 노벨상이라고 불리우는 튜링상을 시상하기도 하였습니다. 인공지능 분야에서 이분들의 연구가 세상에 큰 영향을 미쳤다라고 생각했기 때문이겠죠. 인공지능의 핵심적인 이론 체계와 알고리즘이 이미 40년 전에 만들어졌다라고 말씀드렸는데요. 그럼에도 불구하고 최근에 들어서야 이 인공지능 기술이 다양한 분야에서 폭넓게 사용되기 시작한 이유는 무엇일까요? 기본적으로 인공지능 기술, 특히 이 딥러닝의 분야에서는요, 대용량의 데이터와 이러한 데이터를 처리할 수 있는 컴퓨팅 파워가 반드시 필요합니다. 과거에는 이 디지털화된 데이터도 많지 않았고, 무엇보다 대용량의 데이터를 처리할 수 있는 컴퓨팅 리소스를 확보하기가 매우 어려웠습니다. 하지만 21세기가 되면서 디지털 데이터가 폭발적으로 증가하기 시작했습니다. 그리고 정형 데이터뿐 아니라 비정형 데이터를 효과적으로 저장하고 활용할 수 있는 기술들이 속속 개발되기 시작하였습니다. 더불어 이렇게 증가된 데이터를 처리할 수 있는 컴퓨팅 파워, 즉 IT 인프라스트럭처가 본격적으로 개발되고 제공되기 시작했습니다. 특히나 이 클라우드가 대중화됨에 따라서요, 대용량 데이터를 저장할 수 있는 저장소를 손쉽게 마련하게 되었고요. 이를 처리할 수 있는 컴퓨팅 파워를 거의 즉각적으로 사용할 수 있게 되었습니다. 즉, 이 클라우드가 인공지능 기술을 현실화하는 기폭제의 역할을 했다고 볼 수 있을 것 같습니다. 컴퓨팅 리소스의 측면을 조금 더 살펴보면요, 이 대용량의 데이터를 처리할 때 GPU를 활용할 수 있었던 점은 매우 큰 변화였다라고 할 수 있을 것 같습니다. CPU는 일반적으로 다양한 명령 체계를 갖추고 있어서 범용적인 명령들을 수행하기 위한 용도로 사용됩니다. 반면 이 GPU는 그 단어가 말해주듯이 그래픽 요소를 고속으로 처리하기 위해서 만들어진 칩이죠. 즉, 고속의 실수 연산이 가능하고 CPU에 비해서 병렬성이 매우 우수합니다. 2000년 초반 과학자들은 이 GPU의 이러한 특성을 고려해서 일반 연산에 있어서 GPU를 활용하는 방법들을 연구했습니다. 그리고 그 결과 General Purpose GPU라는 분야가 태동하게 되었습니다. 인공지능 분야, 특히 이 머신러닝 분야를 살펴보면요, 이 대부분의 연산들이 플로팅 포인트로 구성된 행렬에 대한 연산을 수행하는 것입니다. 그리고 여러 데이터들을 병렬적으로 처리하는 것이 가능합니다. 이런 이유로 이 머신러닝의 학습과 추론 과정에서 GPU를 활용하면 매우 높은 수준의 성능을 발휘할 수 있는 것이죠. 하지만 모든 분야가 그러하듯 인공지능 분야도 발전에 발전을 거듭하고 있습니다. 과거에는 충분한 것으로 생각됐던 데이터의 처리 속도, 그리고 컴퓨팅 리소스가 더 이상은 충분하지 않게 되었습니다. 실제로 2016년 레스트넷의 경우에는요, 약 2,500만 개의 파라미터를 처리하는 수준이었지만 버트 라지 모델의 경우에는 3억 개 이상의 파라미터를 처리하는 수준으로 모델이 커졌습니다. 최근에 자주 언급되곤 하는 오픈 AI의 GPT-3는 무려 1,750억 개의 파라미터를 처리해야 합니다. 그뿐 아니라 연간 190메가와트의 전력을 소비하는 수준으로 커졌습니다. 향후에 나오는 인공지능 모델들은 아마 더욱 정밀한 추론을 위해서 더 많은 파라미터를 요구하는 수준으로 발전할 것으로 생각됩니다.
21세기 초반 인공지능의 처리 속도를 개선하기 위해서 저희가 GPU를 도입하였듯이 우리는 기술적으로 새로운 도전 과제에 직면하고 있습니다. 실제로 엄청난 크기의 파라미터를 가진 모델들을 처리하기 위해서는요, 더 큰 메모리가 필요하고 더 빠르게 모델을 수행할 수 있어야 되고 또한 이 전력의 문제도 해결을 해야 합니다. 더불어 딥 뉴럴 네트워크의 다계층, 즉 차원의 문제를 해결할 수 있어야 합니다. 원칙적으로 GPU에 더 많은 메모리를 배치하고 메모리의 I/O 속도를 개선해야 합니다. 그리고 이제는 GPU 내에서 계산 목적으로는 사용되지 않는 실리콘들을 제거해서 필요한 전력의 수준도 낮추어야 됩니다. 구조적으로 병렬성을 더욱 개선할 수 있는 MIMD 명령 체계도 도입해야 됩니다. 그리고 이 실수 연산의 정밀도를 다소 낮추더라도 이 다차원의 모델을 좀 더 빠르게 수행할 수 있도록 개선해야 합니다. NHN 클라우드는 전 세계 유수한 기업들의 연구 성과와 제품들을 두루 살펴보았고요. 저희와 동일한 문제의식을 가지고 어려운 문제를 하나하나 해결하고 있는 그래프코어라는 업체를 찾게 되었습니다. 인공지능을 위한 전용의 반도체를 설계하고 이를 제품화하고 있는 그래프코어는요, 우리가 직면하고 있는 인공지능 분야의 한계를 뛰어넘을 수 있는 기술력을 가진 회사로 저희는 판단하였습니다. 그래프코어가 개발한 최신의 인텔리전트 프로세싱 유닛은요, 초당 45TB 메모리 대역을 갖고 있어서요, 고속의 데이터 전송이 가능하다고 합니다. 더불어 7,000개 이상의 독립 스레드를 수행할 수 있어서 높은 병렬성을 갖고 있습니다. 또한 개발자들이 손쉽게 활용할 수 있는 Popular SDK를 개발하기도 하였습니다. 이러한 기술 혁신의 결과로 비용당 계산 능력을 비교해보면 경쟁사에 비해서 약 8배 이상 빠른 저정밀도 연산을 수행할 수 있고 7배 이상의 큰 메모리를 지원할 수 있습니다. 그리고 2배 이상의 컴퓨팅 능력을 제공할 수 있다고 합니다. 저희는 NHN 클라우드가 고객의 잠재력을 실현할 수 있는 클라우드로 만들어 갈 것입니다. 기술의 한계와 비용의 문제, 그리고 이 관리의 어려움 등으로 이전에는 감히 시도하기 어려웠던 일들을 마음껏 시도해 볼 수 있도록 그런 클라우드를 만들어 갈 것입니다. 이런 측면에서 그래프코어의 혁신적인 하드웨어와 이 저희가 보유하고 있는 우수한 개발 역량, 그리고 클라우드 인프라를 결합하였을 때 고객에게 더 강력한 인공지능 인프라를 제공할 수 있을 것으로 생각했습니다. 바로 이 점이 저희 NHN 클라우드가 그래프코어와 MOU를 통해서 이루고자 하는 목표이기도 합니다. 잘 알려진 바와 같이 저희 NHN 클라우드는 오픈스택이라는 오픈소스를 기반으로 클라우드를 만들어가고 있습니다. 그저 오픈소스의 사용자가 아니라 오픈소스의 철학하에서 이 오픈스택 프로젝트에 참여하고 컨트리뷰션 하면서 이 전 세계와 함께 오픈스택을 만들어가고 있습니다. 이번 MOU를 통해서 크게 3가지 분야에서 그래픽코어와 기술 협력을 이어갈 것입니다. 첫째로 이번 MOU를 통해서 그래프코어의 우수한 하드웨어를 오픈스택에서 운영 가능하도록 공동 개발할 것입니다. 그래프코어는 이미 상당 수준의 하드웨어를 제품화했지만 그 저변을 확대하기 위해서는요, 범용성을 반드시 확보해야 될 필요가 있습니다. 저희는 오픈스택의 일원으로서 그래프코어의 하드웨어가 오픈스택과 함께 좀 더 원활히 수행될 수 있도록 기술을 개발해 나갈 예정입니다. 둘째로 최상의 HPC 환경과 AI 인프라를 공동 개발할 것입니다. HPC 환경을 효과적으로 구성하려면 그래프코어와 같은 우수한 하드웨어도 필요하지만 CPU의 부담을 경감할 수 있는 네트워크, 그리고 고속의 스토리지 등이 반드시 필요합니다. 더불어 사용자들이 손쉽게 이런 환경을 사용할 수 있는 이 플랫폼 수준의 서비스가 반드시 필요합니다. 저희와 그래프코어는 고객에게 최상의 HPC 환경을 제공할 수 있도록 다양한 하드웨어와 소프트웨어 구성을 검토하고요, 테스트해 볼 것입니다. 더불어 이 AI에 특화된 인프라와 플랫폼 등을 꾸준히 개발하고 개선해 나갈 것입니다. 마지막으로
한국에서 AI 개발과 관련된 생태계를 조성하고요. 확장하기 위해서 함께 노력을 할 것입니다. 앞서 살펴본 것처럼 인공지능 기술의 활용 분야는 저희가 상상할 수 없을 정도로 넓고도 깊습니다. 더 많은 기술 대중에게 인공지능 기술을 확산하고 또 더 많은 회사들이 좀 더 손쉽게 인공지능 기술을 활용할 수 있도록 기술을 개발해 나갈 것입니다. 어려운 기술을 손쉽게 사용할 수 있도록 만드는 것은 저희 NHN의 장기입니다. 이 과정에서 그래프코어와 함께 더욱 강력한 인공지능 개발 생태계를 만들어 가겠습니다. 머지않은 미래에 NHN 클라우드는 국내 최고 그리고 국내 최대의 인공지능 클라우드 서비스를 제공할 것입니다. 이번 그래프코어와의 MOU를 통해서 저희의 꿈이 현실화되는 시기를 앞당길 것으로 생각합니다. 계속 지켜봐 주시고 많은 관심을 부탁드리겠습니다. 지금까지 들어주셔서 감사합니다. 김명신 CTO님의 발표 잘 들었습니다. 김명신 CTO님은 이번 웨비나를 통해서 NHN과 그래프코어의 전략적 목표와 기술 협약 내용에 대해서 설명해 주셨습니다. AI 데이터를 융합한 클라우드 서비스라는 NHN의 목표에 도달하는데 그래프코어의 혁신적인 IPU 기술이 주축이 될 것으로 기대가 됩니다. 이어 그래프코어의 크리스 턴슬리님께서 스케일러블 기계지능 시스템을 주제로 IPU란 무엇이고 또 어떻게 다른지 IPU 기술에 대해 발표를 진행해 주시겠습니다. 발표는 영어로 진행되며 한글 자막이 제공됩니다. Hello, I'm Chris Tunsley, Director of Product Marketing at Graphcore. During this presentation, I will talk about our unique technology and how it has been designed for machine intelligence performance and efficient scalability. We live in a world where AI or machine intelligence is increasingly being used to solve complex problems across many market verticals. With the push for ever-improving capability and accuracy, AI model sizes are increasing rapidly, driving the need for highly efficient, highly scalable systems. In this presentation, we will take a look at our IPU processor and how it is different. We will look at how scalability for AI is designed in throughout Graphcore's technology. We'll also look at the target markets for IPU with real-world use cases to show how the IPU is enabling innovation. First, a few words to introduce Graphcore. We have global coverage with our headquarters in the UK. Our main design centre is in Bristol, and we have two other UK R&D centres in London and in Cambridge. We have a second major design centre in Oslo in Norway, and this is where all of our system-level products are designed and developed. Elsewhere in mainland Europe, we have sales offices in Paris, Munich, and Gdansk. In Asia, we have sales and support offices in Seoul, Korea, and Tokyo, Japan. In China, we have offices in Beijing, Shanghai, and Shenzhen. We have an operations team in Taipei because our silicon devices and platforms are manufactured in Taiwan. And we have offices in the US covering all the US time zones in New York, Austin, and Seattle, with our US headquarters in Palo Alto. Put simply, Graphcore develops processors specifically designed for AI and machine learning workloads. We provide hardware technology as the IPU processor and software as the popular software and development tools as part of a complete solution to enable innovators to solve current and future machine learning problems. Last year, we announced our second-generation IPU processor, the Mark II. This is delivered in the IPU M2000 product and IPU Pod rack-scale products, which provide scalable deployment so users can start small and scale up to thousands of IPUs. But to help set the scene, I'll highlight some of the trends in the market and the drivers and motivation for our IPU products. We are seeing an ongoing trend towards huge growth in model size and complexity, as you can see from the models highlighted on this chart. One of the key drivers for this growth is the pursuit of increasing accuracy, which is so important to organizations using these models. So to achieve this drive to increased accuracy, there's a natural trend towards bigger models. This means more parameters or weights to encompass the increased learning. This in turn means more compute, which translates to more power, which ultimately becomes unsustainable.
With these kind of model trends, there's a need for models that don't just throw more dense computations at the problem. There's a huge amount of interest in model efficiency, getting more bang for your buck in terms of parameters or weights. The challenge is that many of these new efficient models don't necessarily map well to legacy processor architectures. So a new approach is required to enable people to explore areas and research directions that they haven't been able to explore before. As no single processor can fit a model with billions or trillions of parameters, we need a very efficient scale-out fabric optimized for the needs of machine intelligence. One thing that's important to understand about machine intelligence, or AI, is that it represents a completely new workload, requiring different attributes in an AI processor. With machine intelligence workloads, we are typically dealing with massive parallelism, requiring massively parallel processing capabilities. The data structures are fundamentally sparse. Not all parameters connect to everything else, and problems are very high dimensional, yet we are mapping these to a memory structure that has just one dimension. We therefore need a processor which does not rely on dense, contiguous data structures for efficient implementation. Compute for machine learning is also low precision. It's the ensemble of all these low precision operations that makes the highly precise output we are looking for from our model. There's a lot of reuse from the model parameters once loaded into memory for convolutions and recurrence. Fundamentally, compute graphs are static. Like in a brain, you don't rewire the neurons for every new task. Taking advantage of this static nature, we can build tools which map our complex graph structures onto the complex processor architectures. So if we find a way to leverage those in the hardware we use, we would expect to achieve a major performance and efficiency improvement. Let's consider the processors that are predominantly being used for machine learning today. We're familiar with CPUs. They were developed for scalar processing and running general-purpose applications. The GPU was designed for graphics or vector processing, and in some cases have had some additional cores to help address some of the workloads for machine learning. But essentially, these are processors that were designed for a different purpose. By contrast, the Intelligence Processing Unit, the IPU, has been developed from the ground up specifically for machine intelligence workloads and to enable a more flexible approach to these kind of models. The IPU architecture provides lots of parallel cores, which means you can have different parts of a model that are doing different things to different data all at the same time. This is a capability that cannot be efficiently implemented on legacy architectures like a GPU. This fundamentally different architecture enables huge benefits for these new types of machine learning and many other computational workloads. And it's not just us that think AI needs a different kind of processor. A few years ago, Geoff Hinton, winner of the Turing Award, together with Yoshua Bengio and Yann LeCun, for their work on deep learning, and sometimes referred to as one of the godfathers of AI, was being interviewed by Wired. During the interview, he was asked, how might we build machine learning systems that function more like a brain? To which he replied, I think we need to move toward a different kind of computer. Fortunately, I have one here. And he reaches into his wallet, pulls out a large, shiny silicon chip, the IPU processor. So how is the IPU different? It's in two key aspects, the level of parallelism and how it maximizes the memory access. Let's look at both of these topics of this generalized comparison to help illustrate. In the case of parallelism, as mentioned before, the CPU is a processor that was designed for scalar processing and running general-purpose applications. They typically have a comparatively low number of cores. The GPU was designed for graphics processing, which has a SIMD, SIMT architecture, which requires putting as much data as possible into contiguous vectors to make the most efficient use of those instructions. So it is designed to work with large blocks of dense, contiguous data. The IPU, however, is a massively parallel MIMD architecture, multiple instruction, multiple data. It can also be described as having a fine-grained architecture, which is needed to address the growing trend towards more efficient AI models. And now looking at the memory access, it really comes down to where the model and its associated data reside. This is a very memory-intense activity, so the performance is heavily influenced by the memory bandwidth available. In the case of CPUs, memory is typically off-chip, which can be very limiting in terms of memory bandwidth. In the case of GPUs, the use of high bandwidth memory, or HBM2, within the package can improve the memory bandwidth by a factor of maybe 5x.
On the IPU, the model and data is held in tightly coupled SRAM right next to the compute. This gives us a huge step up in memory bandwidth, which translates directly to performance. And here we show our Mark II IPU processor, the GC200, in a little more detail. The IPU compute is provided by 1,472 fully programmable IPU compute tiles, each of which has 624 kilobytes of tightly coupled, locally distributed SRAM, which means each IPU has 900 megabytes of in-processor memory. That's almost a gigabyte of memory available on each IPU processor, making data available at ultra-fast memory bandwidth of 47.5 terabytes per second. Our IPU machine, the IPU M2000, is our building block for scalable IPU machine intelligence systems. It contains 4 Mark II IPU devices connected by an IPU link. Up to 16 of these IPU M2000s can be stacked in an industry-standard rack into an IPU Pod 64. This provides the core building block for further scale-out, allowing potentially up to 64,000 IPUs to be supported, delivering up to 16 exaflops of AI compute. Our scaling story starts with the scaling within the IPU processor itself. As we have seen, the IPU is made up of many duplicated processors, which we call IPU tiles. The replication of IPU tiles in this way means we have parallel scaling of almost 1,500 independent processors within each IPU and high-speed communication between them with IPU exchange. It's driven by compiler support in software and is fully timing deterministic in its execution. Along with scaling on the IPU device, we also support scaling across IPU devices. This allows us to introduce model and data parallel constructs to IPU applications. IPU Link is our technology we use to connect IPUs together. This functionality allows us to build IPU applications at massive scale. Again, this is driven by support in our software stack. And here we see a number of vertical markets that utilize machine intelligence workloads that are proving to be highly suited to the IPU. Data center consumer internet uses machine learning extensively, and the IPU is being used for a variety of search and recommendation use cases. In the field of research and higher education, we have a number of universities and institutions that are already seeing huge performance benefits in their simulation and research work. And the IPU is being used in multiple healthcare applications, such as medical diagnosis and drug discovery. Finance is also a market where the IPU is enabling innovation in many fields, such as trading, forecasting, and insurance. And here we have a real-world example in the finance industry where IPUs are enabling new areas of innovation. Researchers at the Oxford Mann Institute of Quantitative Finance have used the IPU to dramatically accelerate the training of advanced price prediction models using multi-horizon models and techniques which don't work well on legacy processors. As a result, their solution is able to accelerate their training of these models to a high degree of accuracy, as summarized by a lead researcher at OMI, Dr. Zhang. We benchmarked with a wide range of interesting state-of-the-art networks, and we see the IPUs are at least multiple times faster than the common GPUs. To give a number, I think it would be at least 10 times faster. And here we have another example in the finance industry, but this time using computer vision models. Tractable uses AI for accident and natural disaster recovery. Their processing pipeline uses several techniques. For example, EfficientNet-based models are used to process images, which feeds an attention-based model. They have evaluated GraphCore against their current training regime and saw a 5 times speed gain. This means an experiment that takes a week to run now takes a day. So researchers can potentially run 5 times more experiments, and the company can accelerate the whole research process. Shifting attention to the healthcare industry, here is a summary of some work by Microsoft on chest X-ray diagnosis for COVID-19 using the EfficientNet model. The Microsoft researchers were able to easily port the model to the IPU with the popular tools, and out of the box found a 12 times gain in throughput versus GPU and faster time to train. And the IPU is being used across many areas of research in industries and academic institutions around the world. Here we see some examples of published research papers and press articles. For example, the University of Bristol benefited from the IPU's highly parallel compute in their research on CERN's Large Hadron Collider experiment, with 5.4 times faster performance for their GAN-based application.
In another example, research at the Université de Paris has published a paper about the use of GraphCore IPUs to accelerate neural network training for cosmology applications. And now let's take a brief look at the performance of the IPU. We publish performance benchmark results for a number of AI models, and these are available on our website. We were also pleased to make GraphCore's first ever training submission to MLPerf, the AI industry's most widely recognized comparative benchmarking process. Benchmark comparisons show how commercially available GraphCore systems stack up against the latest from NVIDIA. In the chart on the left, we show how the IPU Pod 16 platform compares with NVIDIA's flagship DGX A100 platform in terms of MLPerf ResNet 50 performance, normalized by list pricing. By comparing on this important performance per dollar metric, which provides a good indicator of TCO advantage, we see the IPU Pod 16 platform delivering 1.6 times advantage over the GPU platform on the ResNet 50 model. This advantage for the IPU increases for more efficient next-generation models like EfficientNet, which are more suited to the architecture of the IPU. In the chart on the right, we make the same performance per dollar platform comparison for published results for EfficientNet B4, and here we see the IPU advantage increases to almost 4 times. Perhaps the most important piece of the entire solution is the IPU software stack. The Poplar stack and Graph toolchains provide interfaces to all industry-standard key machine learning frameworks, such as PyTorch and TensorFlow. At the other end, it provides drivers and transport through the hardware. This enables data scientists and machine learning engineers to easily write and run models on the IPU. We support OpenBMC, which provides industry-standard hardware management to Redfish. We also provide runtime visibility into the platform through third-party tools such as Grafana. Industry-standard interfaces to orchestration tools and resource managers such as Slurm and Kubernetes are of course provided. Finally, we also provide a full set of our own IPU profiling tools, collectively known as PopVision, for analysis and optimization of model implementations being run on the IPUs. Over the next few years, a substantial fraction of data center compute will be machine intelligence compute. It is therefore naturally anticipated that machine intelligence compute will become the fourth pillar of the data center, along with regular enterprise compute, storage, and networking. This means that machine intelligence compute needs to seamlessly fit into the modern software-defined data center. The software-defined data center is a fundamental change in the industry. So we built the IPU pod with this in mind, and we provide industry-standard interfaces and protocols with open source and open APIs. This means you can incorporate the IPU pod technology into your existing server, storage, and networking infrastructure. Another key benefit of our architecture is the disaggregated scalable AI compute, whereby the regular host server compute is separated or disaggregated from the AI compute. This makes it possible to change the ratio of AI compute to regular compute. As an example, natural language processing workloads such as BERT, for example, require a very different ratio of AI compute to host server compute than computer vision models, which require much more host server pre-processing of the images. To summarize, the IPU and IPU pod systems with our Poplar software are our solution for scale-out AI compute. The integrated networking and scalable architecture enables you to start small and go very big. I hope this has provided a helpful introduction to GraphCore technology. Thank you very much for taking the time to listen to this presentation. We have a lot more information on our website. Feel free to contact us via our website or email address, or follow us on Twitter and LinkedIn. 크리스 턴슬리님의 발표 잘 들었습니다. 크리스 턴슬리님의 발표를 통해서 IPU 프로세서 자체에서 수천 개의 IPU로 구성된 대규모 IPU 파드 시스템에 이르기까지 그래프코어의 기술 전반에 걸쳐 AI의 확장성이 어떻게 설계되는지 알 수 있었습니다. 이제 투자 협약식 진행을 위해 자리를 옮기겠습니다. 네, 그럼 본격적으로 NHN과 그래프코어의 업무 협약식을 진행하겠습니다. 먼저 참석해 주신 분들 소개가 있겠습니다.
NHN 클라우드 사업본부 백도민 CIO님 자리해 주셨습니다. 네, 이어서 그래프코어의 강민우 지사장님도 함께해 주십니다. 네, 바로 협약서 서명이 있겠습니다. 두 분은 양사를 대표해서 서명을 진행해 주시길 바랍니다. 네, 서명이 완료됐으면 상호 교환해서 함께 서명 또 진행하도록 하겠습니다. 네, 이렇게 양사 대표분들께서 업무 협약서의 서명을 마치셨습니다. 이 순간을 기념하기 위해서 사진 촬영이 있겠습니다. 두 분도 단상 앞으로 나와주시면 감사하겠고요. 사진 촬영을 위해서 NHN 클라우드 사업그룹 김동훈 전무님과 그래프코어 필드 AI 엔지니어 최지용 엔지니어님도 함께 모시겠습니다. 네, 사진 촬영을 이로써 마치도록 하겠습니다. 이것으로 NHN과 그래프코어의 업무 협약식을 모두 마치도록 하겠습니다. 비대면으로 참가해주신 모든 분들께 감사의 인사를 드립니다. 함께해 주셔서 고맙습니다.